హాయ్ హలో నమస్తే, నేను మీ ఖ్వాజా మైనుద్దీన్. ఈరోజు నవాబ్స్ కిచెన్లో మనం పనీర్ చిల్లీ మసాలా రెసిపీ ప్రాసెస్ చూపిస్తున్నాం. చాలామంది వెజిటేరియన్స్కి ఇది చాలా ఫేవరెట్ రెసిపీ, చాలా ఇష్టంగా కూడా తింటారు. ఇదే రెసిపీ యాక్చువల్గా చాలా హెల్దీ కూడా. ఈ హెల్దీ రెసిపీని నవాబ్స్ కిచెన్లో చాలా ఈజీగా ఎలా చేయొచ్చో చూద్దాం పదండి. పనీర్ చిల్లీ సాస్ ప్రాసెస్ కోసం వెజిటబుల్స్ కటింగ్ ప్రాసెస్ అయితే కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఇదే పనీర్ ముక్కల్లో మనం ముందుగా కొంచెం మైదా, దాంతోపాటు కార్న్ఫ్లోర్ కూడా యాడ్ చేసి రెడ్ చిల్లీ సాస్ యాడ్ చేసి చక్కగా మిక్స్ చేసి దీన్నే మనం ఫ్రై చేద్దాం.
పనీర్ ఫ్రై చేయడానికి ఏదైతే నూనె వాడామో అదే మంచి నూనెని మళ్ళీ బౌల్లో వేసాము, అది కూడా వేడైపోయింది. దీంట్లోనే మనం సన్నగా ముక్కలుగా తరిగిన వెల్లుల్లి, అల్లం రెండు యాడ్ చేద్దాం. వెంటనే దీంట్లోనే మనం సన్నగా ముక్కలుగా తరిగిన పచ్చిమిర్చితో పాటు ఉల్లిగడ్డ ఏదైతే లేయర్ వేరు చేసి పెట్టామో అంటే ఆనియన్ పెటల్స్ అవి కూడా యాడ్ చేద్దాం. నెక్స్ట్ దీంట్లోనే మనం క్యారెట్తో పాటు క్యాప్సికమ్, రెడ్, ఎల్లో, బెల్ పెప్పర్స్ కూడా యాడ్ చేద్దాం. త్రీ మినిట్స్ వరకు అన్ని వెజిటేబుల్స్ చక్కగా ఉడికాక దీంట్లోనే మనం సోయా సాస్తో పాటు గ్రీన్ చిల్లీ సాస్ కూడా యాడ్ చేద్దాం. నెక్స్ట్ దీంట్లోనే మనం కొంచెం రెడ్ చిల్లీ సాస్తో పాటు వెనిగర్ కూడా యాడ్ చేద్దాం. ఇదే రెసిపీని ఇంకా రుచికరంగా చేయడం కోసం దీంట్లోనే మనం టమాటో సాస్ కానీ టమాటో కెచప్ కానీ యాడ్ చేస్తే ఇంకా టేస్టీ అవుతుంది. వెంటనే దీంట్లోనే మనం టమాటో సాస్ యాడ్ చేద్దాం. వాటర్లో కార్న్ ఫ్లోర్ యాడ్ చేశాక కొంచెం వెనిగర్ కూడా యాడ్ చేసాం. దీన్నే మనం రెసిపీలో వాడదాం. రెసిపీ ప్రాసెస్ అయితే కంప్లీట్ అయిపోయింది. దీంట్లోనే మనం పనీర్తో పాటు కొంచెం సాల్ట్ కూడా యాడ్ చేద్దాం. రెసిపీ అద్భుతంగా ఉంది. యాక్చువల్గా ఆ స్మెల్కే తినాలనిపిస్తుంది. వెంటనే దీంట్లోనే మనం స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్తో పాటు ఆనియన్ బర్డ్స్ కూడా యాడ్ చేసి వెంటనే మనం నీడీ పీపుల్ దగ్గరికి వెళ్దాం. రైస్తో పాటు డిస్ట్రిబ్యూట్ చేద్దాం. పదండి.
వీడియో చూసిన వెంటనే మీ బంధువులకి మిత్రులకి ఈ వీడియోని షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయమని చెప్పండి. మీ సపోర్ట్ మాకెంతో అవసరం. మీరు సపోర్ట్ చేసినంతకాలం మేము ఇలా పేద పిల్లలకి పేదవాళ్ళకి కడుపు నింపుతూనే ఉంటాం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.